Hi friends, this is your favorite English Aasan meeting you all on our 7th day Ask Your English Aasan series. So, are there any questions from you? How many of you are online right at the moment? So, are there any questions for today? Okay, if there are, anyway, we can now continue the lesson and we'll see if there is any questions to answer. We'll do that. Okay, fine. I think there isn't any question so far. Thanks very much for 4 people joining now. And appreciate you also invite your friends. You also invite your friends to participate in this daily series to improve our English. All right, so இன்றைக்கு நாங்கள் இது day 7. Hi Sasi, hi, how are you? Thanks for coming. Thanks for joining. And also please do invite your friends to join. And I think it's Sasi has first hit her 2 likes. Thanks very much. So now I cannot judge who was it. Thanks very much for 2 likes so far. Yesterday we were looking at tag questions. Yesterday and the day before we were looking at tag questions. நாங்க இதில் வந்துட்டு பாசிட்டிவான ஒரு சென்டென்ஸ் நாங்கள் சொன்னோம்னு சொன்னால் அதில் டேக் வந்துட்டு நெகட்டிவான சென்டென்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். சிமிலர்லி இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு சொன்னால் some expressions like some adverbs has negative meaning. Never என்றது, rarely என்றது, hardly, barely, இப்படியான இந்த adverbs எல்லாம் they give negative meaning. அப்போ சென்டென்சஸில் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தா நீங்கள் உங்களோட டேக் கொஸ்டினை பாசிட்டிவாக தான் கேட்பீங்க. உதாரணமாக he never came again அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நீங்கள் did he அப்படின்னு தான் கேட்பீங்க. ஸோ he never came again அப்படின்னு சொன்னால் did he never came again. இங்கே வந்துட்டு நாங்கள் he didn't come again என்று சொல்லலை. நாங்கள் he didn't come again did he என்று சொல்லலை. பட் he never came again அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிற never என்கிறது is naturally not என்கிற மீனிங் என்ன. ஸோ அப்படி நாங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வரக்குள்ள நாங்கள் அதை did he என்று தான் கேட்போம். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்ல போகிறேன். and I want you to try answering this sentence. How can we make a tag question to she can rarely visit these days. She can rarely visit these days. இப்படி சொன்னா இந்த சென்டென்ஸை நாங்கள் tag questionல எப்படி கேட்கலாம்? Can somebody write your tag question in the chat box, please? அப்போ எங்களோட sentence is can she she can rarely visit these days. இதான் எங்களோட sentence. இந்த சென்டென்ஸை நாங்கள் இப்போ கொஸ்டினாக கேட்க போகிறோம். So using tag questions.
she can rarely visit these days. இதை நாங்கள் கொஸ்டினை கேட்டோம்னு சொன்னால் how can we make it a question using tag? Oh, thanks very much for 4 people liking the video. And also do please invite your friends to join this class. இது நாங்கள் டெய்லி சந்திக்கிறோம் இந்த கிளாஸில். ஸோ let people be present here and improve their English. She can rarely visit these days. Nasira சொல்லிருக்கா can't she அப்படின்னு சொல்லி. I'm afraid Nasira. இப்போ இங்கே வந்துட்டு ரேலி என்கிறது நாட் என்கிறது தான் மீன் பண்ணுது. ஷீ கேன் நாட் என்கிறது தான் ரேலி என்கிறது சொல்லுது. ஷீ கேன் நாட் என்கிறது தான் ரேலியோட மீனிங். விசிட் தீஸ் டேஸ். இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க. ஷீ கேன் நாட் விசிட், அதுதான் ஷீ கேன் ரேலி விசிட் தீஸ் டேஸ் என்று சொல்லுது. ஸோ ஹவு கேன் வி நவ் ஆஸ்க் இட் யூசிங் அ டேக் question? So thanks for 5 likes. 5 people have hit the like button so far. And also please do share it with your friends. Your friends oda share பண்ணுங்க, so they can also benefit from this wonderful daily meeting. Isn't that right? Can she? Fine. Yes, Safia. So that should be can she. She cannot rarely visit these days. Can she? அப்படிதான் நாங்கள் கேட்போம். அப்போ நீங்கள் நெகட்டிவாக, வெரி குட் நசீரா. அப்போ நாங்கள் நெகட்டிவாக ஒரு சென்டென்ஸை நாங்கள் கேட்டாலும் அதில் ஈவன் தோ தேர் இஸ் நோ நாட், நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். அதை நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஆஸ் நெகட்டிவ். அப்போ நாங்கள் ஒரு நாளும் நாங்கள் அதை பாசிட்டிவாக ட்ரீட் பண்ணுற இல்லை. ஸோ ஷீ கேன் நெவர் விசிட் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு விசிட் பண்ண முடியாது என்ன. ஸோ கேன் ஷீ என்று தான் கேட்போம். ஸோ ஷீ கேன் ரேர்லி விசிட் தீஸ் டேஸ். கேன் ஷீ? வெரி குட், வண்டர்ஃபுல் சாதிக் சார். எஸ், that's how we use it. That is exactly how we use it. So now let's look at another sentence. You hardly ever come late. You hardly ever come late. How can we make it a question? You hardly ever come late. You hardly ever come late. இப்படின்னு சொன்னா நீங்க hardly ever come late என்ன நீங்க hardly என்கிறது I rarely என்ன hardly என்கிறது rarely. அப்போ I hardly அப்படின்றது ரேலி. நீங்கள் ரேலி லேட்டாக வார அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை என்றுதான் அர்த்தம் என்ன. இல்லை, யூ ஹார்ட்லி எவர் கம் லேட். நீங்கள் லேட்டாக ஒருபோதும் வார இல்லை அப்படிங்கிற மீனிங். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நாங்கள் இதை டேக் கொஸ்டினில் கேட்கக்குள்ள யூ ஹார்ட்லி எவர் கம் லேட், யூ ஹார்ட்லி எவர் கம் லேட். You hardly ever come late. Do you? You hardly ever come late. Do you? அப்படிதான் நாங்கள் கேட்போம். Right. So, இப்போ this is your time to ask some questions like this. She barely knows me. She barely
knows me. She barely knows me. இதை எப்படி நாங்கள் டேக் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம்? she barely என்கிறது not என்ன, she doesn't know me என்கிற மாதிரி தான் இது மீன் பண்ணும். அப்போ she barely knows me இந்த சென்டென்ஸை நாங்கள் டேக் கொஸ்டினுக்கு மாற்றினோம்னு சொன்னால் அது எப்படி வரும்? she barely knows me. She barely knows me. How can we change it? Turn it into tag question. Does she? Very good. Excellent, Nasira. Does she? That's does she. Wonderful. Does she? Excellent, Shafia. Good job. Sadiq, excellent. Yes. Does she? You would scarcely expect her to know that. You would scarcely expect her to know that. You would scarcely expect her to know that. நீங்க அருமையாத்தான் அவருக்கு தெரியும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கணும். That means don't expect her to know that. அப்ப இவத்துல நீங்க இத क्वेश्चन ஆக கேட்டா எப்படி நாங்க கேட்கலாம்? How can we ask it into a question using tag questions? All right, either until do you, oh no, no, would you, no, MR King 83, I'm afraid. Sadiq, I'm afraid. Mohsin, can you explain tag questions rule for all tenses? We have already seen it yesterday and the day before yesterday. We will have a look at that in எங்கட கோர்ஸ்ல நாங்க அதை பார்ப்போம் clear-ஆ. But இங்க வந்துட்டு since this is an Ask English Aasan program, இதுல வந்துட்டு I prefer you to ask some questions related to some studies அல்லது related to your English. But இப்படி அந்த tag questions அது வந்துட்டு is a complete package. அதை நான் இங்கே வந்துட்டு explain பண்ண முடியாது. இதுல வந்துட்டு நாங்க bit by bit தான் படிப்போம். ஸோ நேற்று முந்தின நாளும் நாங்கள் டேக் கொஸ்டின்ஸில் முக்கியமான சில விஷயங்கள் படிச்சிருந்தோம். பட் இன்றைக்கு நாங்கள் டேக் கொஸ்டின்ஸ் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் வரக்குள்ள அங்கே நாட் இல்லாமல் இருந்தாலும் we should use it into, we should treat the sentence as negative. Yes, that's fine. Don't have to sorry for it. And Mr. King 83, I would appreciate if you could respond again, please. So would you is the right answer. Would you is the right answer. Would you is the right answer. Wonderful. So அப்ப நாங்க இதுல வந்துட்டு யூசுவலா நீங்க சொல்ற சென்டென்ஸ்ல not இல்லாம இருந்தாலும் if it naturally means negative, அதை நாங்க என்ன செய்வோம்னு சொன்னா we treat it as negative sentence and use a positive tag question. அப்ப அந்த இடத்துல நாங்க positive tag தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப நாங்க ஆல்ரெடி பார்த்த sentences மாதிரி we use it a positive tag question. Right.
Are there any questions? If உங்களோட sentences you can also write in the comment box to see if it's right, or would there be some necessity to correct it அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். So if you have something to review, or if you want to ask some questions or the doubts, do please type it in the text in the comment box. So இன்றைக்கு நாங்கள் டேக் கொஸ்டின்ஸில் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் வரக்குள்ள நாங்கள் அதுக்கு எப்படி டேக் கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த நெகட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை எங்களுக்கு நார்மலாக அல்லது யூஸ்வலாக தார வேர்ப்ஸ் ஆர் never, rarely, seldom, hardly, scarcely, இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்களை நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் to express our negative thoughts, right? அப்போ நெகட்டிவ் மீனிங் தரக்கூடிய இந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். Right. So here we go. Okay, are there any questions? இப்போ நாங்கள் லிட்டில் என்கிற வேர்டையும் யூஸ் பண்ணலாம். லிட்டில் லிட்டில் little she left you. She left you. Does she? She left you. Does she? இப்போ இங்க she left you அப்படின்னு சொல்றது ஆல்ரெடி இந்த லெஃப்ட்ன்றது இஸ் இன் பாஸ்ட். என்ன இப்போ நாங்கள் டேக் கொஸ்டின் வரக்குள்ள அதை பாஸ்ட் வேர்பில் நீங்கள் கேட்கணும். she left you. did she? she left you. did she? அப்போ left you என்கிறது ஆல்ரெடி இஸ் a positive expression. I mean negative expression, sorry. she left you என்கிறது negative expression. ஆனால் sentence is she left you. did she? இப்போ சென்டென்ஸ் வந்துட்டு she left you என்கிறது did she-க்கு வருமா? did she என்று இப்போ நாங்கள் she left you என்கிறது நெகட்டிவ் மீனிங் தந்தாலும் படத்தில் we can ask did she? she left you. did she? yeah, to make sure you can ask. எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நாங்கள் சொல்றதுக்கு நாங்கள் we can did she. Right. Okay. That's a good thing. Yes. Did she is better. Good job. How about others? Are there any other example sentences? இதுல so far we have seen how to use the tag questions. இப்போ இதில் வந்துட்டு நாங்கள் we have seen how to use positive sentences and negative sentences as well as sentences with negative meanings அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். Right. In our next meet, we'll be discussing imperative expressions. Imperative expressions. அதோட நாங்கள் can, could, will இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இருக்குது இங்கிலீஷில். இது வந்துட்டு you can use it for different purposes as well. இதை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த can உதாரணமாக help me
can you, help me, will you, help me, would you, help me, could you அப்படிலாம் கேட்கிறது. இது இந்த ஒவ்வொரு tag questionsலையும் there are different meanings and different places to use it. அப்போ நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இந்த எல்லா எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் என்ன, அந்த டிஃப்ரென்சஸ் எப்படி வரும், அதை நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எங்களோட டுமாரோ செஷனில் நாங்கள் பார்ப்போம். So that's going to be tomorrow. And today, didn't she is the right answer. Yes, Nashira. So today, are there any other questions? If a tag question illama in the topic la illama, வேற ஏதும் questions la வேற ஏதும் விஷயத்துல வேற ஏதும் topicல உங்களுக்கு questions இருந்தாலும் you can type it here in the comment box. Hardly ever did I go on holiday. Yes, dear Ruben. Hardly ever did I go on holiday. இது வந்துட்டு already is a question. இப்போ இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் tag question யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. அப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி அதை நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாகவே சொல்லிட்டீங்க, அதால் அது பிரச்சனை இல்லை. I hardly went on holiday அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால், இங்கே I hardly went on holiday அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் போகல. Did I அப்படி தான் கேட்பீங்க. I hardly went on holiday. Did I அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. So that's a good try, good effort. Okay, are there any other questions besides this topic? In the topic la illama வேற ஏதும் questions இருக்கா உங்களுக்கு இருந்தாலும் you can also type them in the comment box. Right, I'm expecting some questions right now. Wow, wonderful. I got 8 likes. Thanks viewers for your 8 likes. That's really wonderful. And apart from that, I got 3 subscriptions also. இப்போ இந்த இடத்துல 3 subscriptionsum வந்திருக்குது. That's really wonderful. Thanks very much. And also invite your friends and relatives. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ரிலேட்டிவ்ஸையும் கூட please do invite them to join this meeting so that they can improve their English. Even அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட they can kind of sharpen it a bit. So my son cannot understand the lesson. Cannot understand the lesson. Can he? Can he? My son cannot. இப்போ already நீங்க நெகட்டிவ்ல சொல்லிட்டீங்க. My son cannot understand the lesson. Can he? He cannot do it. Can he? அப்படிதான் நாங்க சொல்றது. She cannot speak French. Can she? அப்படிதான் நாங்க கேட்போம். She cannot speak French. Can she? ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் டேக்காக கேட்குறது. அப்போ நீங்கள் cannot என்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் பின்னால் வராது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருக்கணும். Can she-ஆக இருக்கணும். இப்போ she cannot speak French. Can she? Can he? Yes. Can he is better. Shafia. Wonderful. And it's really amazing that I've got 8 likes today. Previously நாங்கள் இந்த அளவு லைக்ஸ் வரல. But இன்றைக்கு at the time of this, yeah, at the live I've got 9 likes and 3 subscriptions. That's really wonderful. Excellent. Otherwise, do please invite your friends and relatives to join this meeting. Right. Are there any other questions? Any other questions besides this topic? How about other questions? அதோட இப்போ நாங்கள் கிட்டத்தில் நான் ஒரு வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் எப்படி நாங்கள் சில வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி.
yesterday I posted the video on how to pronounce the word draw. நாங்கள் எங்களோட ஒரு கிளாஸில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது என்ன. ஸோ ட்ரோ இப்போ நாங்கள் லாட்சி அல்லது அந்த மாதிரியான பொருளை நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு ட்ரோ என்று தான் சொல்லுவோம். தட்ஸ் நாட் ட்ரோவர், ட்ரோ, ட்ரோ. ஸோ pronunciation is really very important. So do please pay attention to pronunciations and follow this channel. You will get a lot of pronunciation tips. What is the meaning of invincible? Invincible, how to use that word when we can use that? That's a good question. This story hardly shows the mirror of humanity, does it? This story hardly shows the mirror of humanity. இதில் வந்துட்டு yes, let's answer both the questions within this short time. இப்போ இதில் வந்துட்டு invincible அப்படிங்கிறது invincible நாங்கள் அதை சிபிள் என்று தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். invincible. To use this word and how we can use that word. இது வந்துட்டு unchangeable அப்படிங்கிற மீனிங். unchangeable அல்லது undefeatable அப்படிங்கிற மீனிங். இதை வந்துட்டு இப்போ ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் டீம் அவங்க வேர்ல்ட் கப் வென்ற டைமில் they were invincible. அவங்கள வின் பண்ண முடியாமல் இருந்தது. they were invincible. இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஆஸ்திரேலியன் டீம் விளையாட போனால் nobody can invince them. So invincible, invincible is an adjective. Invincible is an adjective. இப்போ நீங்கள் invincibilityங்கிறது தான் noun. The invincibility of Sri Lankan team has now gone. முதல் they were invincible, nobody could win them. But இப்போ அவங்க aren't invincible. அவங்களோட invincibility is now low. They can easily be beaten. They can easily be beaten அப்படிங்கிற மீனிங்கை கொடுக்கும். So invincibility என்கிறது noun, invincible என்கிறது adjective. Yes. Sudarshan, okay va? Does that answer your question? This story hardly shows the mirror of humanity, does it? Hardly shows. இது இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் உண்டு. இது இட் இஸ் இதை நாங்கள் சரி என்றும் எடுக்கலாம், பிழை என்றும் எடுக்கலாம். இந்த டேக் கொஸ்டினை மரியம் என்னன்னு சொன்னால், இப்போ ஷோஸ் த மிரர் ஹார்ட்லி எங்களுக்குள்ள இது நோ என்று வருது. ஸோ அதால் நீங்கள் டஸ் இட்ங்கிறது சரி. இப்போதைக்கு நாங்கள் அதை சரிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன். பட் யூ ஹாவ் டன் அ குட் ஜாப். இது வந்துட்டு சரி என்றதுக்கு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 100 மார்க்ஸ் கொடுப்பேன். ஸோ தட் லெட் அஸ் கீப் இட் correct, and that's wonderful. This story hardly shows the mirror of humanity. Mirror of humanity, does it? அப்போ இருக்கா? அப்போ ஹியூமனிட்டியோட மிரர் ஒரு ரெஃப்ளெக்ஷனாக இந்த ஸ்டோரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ட்லி ஷோஸ். அதை நாங்கள் டேக் கொஸ்டினில் கேட்கக்குள்ள டஸ் இட்ன்னு சொல்லி கேட்குறோம். Excellent job. Thanks very much for your participation, and invite your friends and relatives to participate. In the session will be on daily basis except Friday தவிர்ந்த மற்ற 6 நாளையும்
நாங்கள் டெய்லி அட் 1 to 1:30 நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம். 1 மணிலேருந்து 1:30 வரைக்கும். ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் them to subscribe to this channel and be online to improve their English. Yes, Sudarshan, wonderful. Okay, sir, thanks, sir. Sri Lanka cricket team is one of the invincible team those days. உங்களோட சென்டென்ஸில் சின்ன சின்ன கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது. மற்றபடி உங்களுக்கு ஐடியா விளங்கிட்டுது, உங்களோட வேர்ட் உங்களுக்கு விளங்கிட்டு, பட் உங்களோட சென்டென்ஸில் தான் சின்ன சின்ன கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது. எக்ஸலண்ட், குட் ஜாப். ஸோ தேங்க்ஸ். ஸ்ரீலங்கன் என்று வரணும். இப்போ ஸ்ரீலங்கான்றது இஸ் எ நவுன், அது ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். அப்போ கிரிக்கெட் டீமை நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் டீம் என்று சொல்கிறது இஸ் பெட்டர். அப்போ ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் டீம் இஸ், நீங்கள் ஏவும் ஒன்னும் ரெண்டும் சொல்லியிருக்கிறீங்க. இஸ் தேவையில்லை, இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்வின்சிபிள் டீம்ஸ் என்று வரணும். அங்கால டீம்ஸ் தோஸ் டேஸ் என்றால் சரி. ஸோ அது வரைக்கும் அப்படி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான். மற்றபடி யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட். But the main essence is there. Very good job, excellent, and thanks very much. There are 10 likes today and 3 subscriptions, and hope to get more subscriptions. Do please share it with your friends and relatives, and see you tomorrow with another interesting topic. And as I have already mentioned, tomorrow we will be discussing எங்களோட இப்போ கேன், குட், வில் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை நாங்கள் டேக் கொஸ்டினுக்கு யூஸ் பண்ணக்குள்ள அதை எப்படி நாங்கள் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறது. அப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அதில் வரக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் என்ன, ஹெல்ப் மீ, வில் யூ, ஹெல்ப் மீ, வுட் யூ, ஹெல்ப் மீ, கேன் யூ, ஹெல்ப் மீ, டு யூ, அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் கேட்கக்குள்ள அதை நாங்கள் எப்படி கேட்குறது, அதில் இருக்கிற மீனிங்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நாங்கள் நாளைக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஆல்சோ பிரிங் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கும் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் டூ ப்ளீஸ் பிரிங் தம். இப்போ இன்றைக்கு சுதர்சன் கேட்ட மாதிரி, மரியம் கேட்ட மாதிரி, அப்படி நீங்களும் உங்களோட கேள்வியில் எடுத்துக்கொண்டு வரலாம். ஸோ டுமாரோ வில் டிஸ்கஸ் அண்ட் see you tomorrow.